Amen. Amen. So we'll get the PowerPoint up in just a second, but I want to ask you a question. What do you think of when you think of the word first fruits? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra primicias? Because it's not a term that you would normally connect with the resurrection, but let me tell you, it's connected. No es una palabra que normalmente conectamos con la resurrección, pero está conectado. Anybody? Does that come? Does it ring a bell? If not, that's okay. I'm going to help you. Does it ring a bell for anybody? First fruits? What comes to your mind, Marina? Your best. That is a good principle. Lo mejor de uno, dar lo mejor. Y sí, hay una conexión, right? Giving our best. We definitely talk about that when we talk about our tithes and our offerings. Hablamos de nuestros diezmos y ofrendas. We want to give our best to the Lord. Amen? ¿Queremos dar lo mejor de nosotros al Señor? Amen. That's part of primicias. That's part of first fruits. That's parte de primicias. But there's more. Hay más. So today I want to take you. Do we have PowerPoint or no? No PowerPoint? All right. So let's go back. So I want to take you to Leviticus chapter 23 verses 10 and 11 first. Quiero llevarlos primero a Levítico 23, 10 y 11. And probably some of you thought, man, I would never, what? We're going to read that on Resurrection Sunday? Lo vamos a leer en Domingo de Resurrección. Let me tell you, I've never preached this on a Resurrection Sunday. Nunca lo he predicado en un Domingo de Resurrección. But it's something that I've slowly studied, lo he estudiado, and the Lord brought it back to mind. And I said, this is the year we're going to do it. Y el Señor me lo trajo de regreso a la mente y dije, este es el año que lo vamos a hacer. And let me tell you, you're going to be blessed so much through this powerful word on the first fruits of resurrection. Van a ser bendecidos por esta palabra del Señor de las primicias de la resurrección. You'll never forget it. Nunca lo van a olvidar. Lord willing. Primero Dios. All right, so everybody there in your Bibles, and did everybody get a sermon guide? If not, raise your hand, we'll get it to you. ¿Todos recibieron una guía del sermón? Si no, levanten la mano y se lo damos. Okay, don't be shy. No tengan pena. All right, anybody need one? ¿Alguien lo necesita? Okay, right there. We got you. We got you. We want to make sure everybody has a guide. And let me tell you, there's a lot of information in the guide. You're going to want it. Lo van a querer, both sides. Whew. Los dos lados. I know some people get nervous when there's two sides. Algunos se ponen nerviosos cuando están de los dos lados. Ay, 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 el pastor se va a pasar hoy. All right. So we're going to start with Leviticus 23, 10 and 11. And as I read it, I want you to think about what I'm holding here in my hand. That look like something familiar to anybody? ¿Se ve familiar? What comes in your mind? What do you think of? Wheat, grano, I don't know. Huh? Trigo, okay, there's the word, right? Cosecha, harvest. Does this come to mind? All right, so I'm going to tell you why I have this in my hand. While we read these verses, you're going to get it. Van a entenderlo en leer los versículos, all right? Everybody there? ¿Todos listos? And God's word says, okay, and the title of our message is The First Fruits of the Resurrection. El título del mensaje, Las Primicias de la Resurrección. And God's word says in Leviticus 23, verse 10, Levítico 23, 10, speak to the people of Israel and say to them, when you come into the land that I give you and reap its harvest, you shall bring the sheaf of the first fruits of your harvest to the priest, and he shall wave the sheaf before the Lord, so that you may be accepted. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. All right, take that in for a moment. Habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte o los acepte, mejor dicho en inglés. La mecerá un día después del día de reposo. Amen.
May God bless the reading of his word to our hearts and minds. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra a nuestros mentes y corazones. So what is this symbol? ¿Qué es este símbolo? Now, if you're not familiar with Leviticus 23, you need to get more familiar. Si ustedes no están familiarizados con el Levíticos 23, les animo que lo hagan, because in Leviticus 23 are all 7 of the festivals that the people of God were supposed to celebrate every year. And let me tell you, those festivals, even though we're not Jewish, they were pointing ahead. They were pointing ahead to Jesus. They were pointing to Jesus. Each one of those festivals has something that was preparing the people of Israel that would be fulfilled when Jesus came, or the future kingdom of God, right? Entonces, estos festivales apuntan a Jesús. Nosotros no somos judíos y no tenemos que celebrarlos exactamente como ellos, pero sí tenemos que entender los principios de los 7 festivales porque apuntan a Jesús. And if we want to understand Jesus better and what he did for us, we need to understand about the festivals. Y para entender más lo que hizo Jesús por nosotros, hay que entender los festivales. So don't worry, I'm not going to talk about them all today. No los voy a hablar sobre todos hoy. But it's wonderful that it's the number what? 7, right? And what have we learned about the number 7? ¿Qué hemos aprendido del número 7? Perfección, completion. Algo completo, algo perfecto. So there's no coincidences, right? So I want to talk about this, though. I want to talk about this particular festival that they were supposed to celebrate. And remember, the Bible says when they come into the land, what land was that? It was the promised land. ¿Cuál era la tierra que tenían que entrar? La prometida. Hallelujah. What's the promised land for us as believers? Is it geographical Israel? Is that the promised land for us? Jerusalem, okay. So I want you to think about that during this message. Quiero que piensen, ¿qué representa la tierra prometida para el creyente hoy? ¿Qué representa? Salvación, salvation. Hallelujah. God is the promised land. To be with the Lord is the most important thing. Amen? Estar con el Señor es lo más importante. Now, we still pray for geographical Israel, right? Amen. We want the peace of Israel. We want the blessing. Queremos orar por los que viven en Israel. Oramos por la paz del Señor. But that's not our focus as Christians, believe it or not. No es nuestro enfoque como cristianos. The Lord is our promised land. El Señor es nuestra tierra prometida. Okay, a whole other concept. I know, I just blew some people's minds. La mente de algunas personas. Pero, let's keep going. So what else? It said that you were to take the sheaf of the first fruits of your harvest. Tenían que llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. And so I want us to think about that. What is the Bible referring to here? Because the Bible says that in the New Testament, Jesus is the fulfillment of this. La Biblia dice que Jesús es el cumplimiento de esto. We're going to see it in just a second, okay? Ya lo vamos a ver. And so they do this so that they may be accepted. Lo hicieron para que fueran aceptados. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. Please remember that. En el día después de el día de reposo, que algunos llaman sábado, pero sabemos que está mal traducido. Es Shabbat, es reposo. And so let's now go. And let's read this. It's on the back of your guide. Está atrás de su guía. Let me read this to you so you understand where I'm going. Déjenme leerles eso para que sepan para dónde voy. The Feast of First Fruits, also known as Yom HaBikurim, all right? Yom HaBikurim is considered mysterious because it's not explicitly linked to a specific event or sacrifice in the way other biblical feasts are. ¿Están conmigo? Leamos atrás. La fiesta de los primeros frutos, también conocido como Yom HaBikurim, se considera misterioso porque no está explícitamente conectado a un evento o sacrificio específico en la forma en que están otras fiestas bíblicas. While it's described as a harvest festival in Leviticus,
its deeper spiritual significance, especially related to the resurrection of Jesus, is not immediately apparent and requires deeper study, which we're going to do a little bit today. Déjeme leer la otra parte. Si bien se describe como un festival de cosecha en Levítico, su significado espiritual más profundo, especialmente relacionado con la resurrección de Jesús, no es evidente de inmediato y requiere un estudio más profundo que lo vamos a hacer un poco hoy. Amén. How many of you want to know more about it? ¿Cuántos quieren saber más? Amén. Qué bueno. Let's go to the text. Vamos al texto. 1 Corinthians 15:20. Now let's go to the New Testament. Primera de Corintios 15:20. How many of you know that the New Testament is the fulfillment of God's promises from the Old Testament? Amen. ¿Cuántos saben que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Dios que vienen desde el Antiguo Testamento? That's why we should not throw away the Old Testament. No hay que botar el Antiguo Testamento. All right? But let's read this. Everybody ready? ¿Todos listos? But in fact, Christ has been raised from the dead. Read it with me. Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Do you understand? Pero el hecho es que, léanlo conmigo, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Wow, this is powerful. Esto es algo poderoso. And we're going to get into this. So number one, we're going to look at the first point today. God revealed his ultimate expression of what first fruits is in Christ. Dios reveló su expresión máxima de lo que es el primer fruto primicias en Cristo. So the ultimate first fruits is Christ. Las primicias máximas es Cristo. Amén. People wanted the harvest. Las personas querían que la cosecha, that it would bring life, que trajera vida. This was an important time of the year when people would bring the harvest. This is that time of year. The spring is that time of year, right? Winter has ended, right? And all the things, the negative things we associate with winter, and what people are excited for spring because spring represents life. Entonces las personas en este tiempo, como nosotros cada año, la primavera, ¿qué representa? Representa que ha terminado el invierno, todo lo negativo que asociamos con el invierno, y la primavera representa vida. And there is no greater life than Jesus. No hay vida más grande que Cristo. He is the author and perfecter of life. Él es el autor de la vida. So God revealed this ultimate expression of what first fruits is in Christ. Lo reveló, dio su expresión máxima de lo que es el primer fruto o primicias en Cristo. So again, let's go back. Christ has been raised from the dead. He is the first fruit. He is that first blessing. Él es esa primera bendición that we all need. Todos necesitamos. He represents that life that we all need. Él representa esa vida que todos necesitamos. Amén. How many people are living in the winter, metaphorically speaking, right? In their life of death, of depression, of darkness. ¿Cuántos están viviendo en esa metáfora del invierno, de oscuridad, de muerte, de depresión? And Jesus he is the first fruits. He is that life that tells us he is alive. And because he is alive, I can be alive in Christ. Amen. Porque él vive, él es la primicia de Dios. Yo puedo estar vivo en él. I don't have to be in winter anymore. Ya no tengo que estar en invierno, spiritually speaking. Amen. Are you with me? All right. Ya no tenemos que estar en invierno espiritualmente hablando. ¿Están conmigo, hermanos? So we're going to keep looking at this, all right? Don't worry, there's a lot, but it's good. So what about Christ? Why is this term so important? Why am I not saying Jesus more, and why am I saying Christ as much as I am? Because I want us to understand the importance of Christ. Quiero que entendamos la importancia del término Cristo.
¿Por qué no estoy diciendo Jesús tanto y más Cristo? Porque ese es un término súper importante. Now, there's a lot here, hay mucho, but I want to emphasize this. Christ, and this is in your guide too, está en su guía, atrás, in the back. Christ is often used to express Jesus' dual nature as both what? Fully God and fully human. Did you realize that? And it is a title. It is a title, right? We don't say Christ to just anyone. That's why don't name your kids Christ. Please don't do that. That is so disrespectful to the Lord. And I'm not trying to be funny, but sometimes we don't think. Even Jesus, the name of Jesus, I would never give that to anyone except the Lord. Cristo a menudo se usa para expresar la doble naturaleza de Jesús como tanto Dios como totalmente humano. Perdón que ahí se corta al final, pero dice humano y está en la guía de ustedes. El término Cristo sí es un título, pero es algo que solo le pertenece al Señor. Jamás le pondría ese nombre a una persona. Qué insulto al Señor. Cristo solo hay uno. Se llama Jesús, el Mesías, el Dios hombre. ¿Cuántos han podido ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cuántos? Solo Cristo. ¿Me entienden, hermanos? How many have been able to be human and totally God at the same time? Anybody? Only Jesus. Amen? So we have to understand that. So when we see that the Bible uses that term, it's a big term. Cuando la Biblia usa ese término, es un término grande. But in fact, Christ, the God-man, amen, has been raised from the dead. Por el hecho es que Cristo, el Dios hombre, ha resucitado de entre los muertos. Amen? Because it's emphasizing that it's not any ordinary man, no es cualquier hombre. Like some people try to say, oh, Jesus was just a man who died. Algunos dicen, Jesús fue un buen hombre que murió. No, the Bible explicitly is saying in your face and mine, this is the God-man who has risen from the dead. And he's risen to never ever go back. Not like the other resurrections, Lazarus and others. They went back to the grave. But this resurrection is special. It's the resurrection where you never go back to the grave. Hallelujah. Esta resurrección es diferente a las otras que han sucedido, como la de Lázaro y otros. Fueron levantados, pero regresaron a la tumba. Jesús nunca regresó a la tumba y nunca va a regresar. Y los que somos resucitados en Cristo nunca vamos a regresar también. And those who have been resurrected will be resurrected in Christ, will never return as well. Hallelujah. I got a little ahead of myself, but that's okay. Me adelanté un poquito, pero está bien. So I want us to understand. So let's keep going. I gave you more information in the back. Hay más información atrás. So, Pastor, where are you going? ¿Para dónde vas, Pastor? How many of you heard of Nissan? And I'm not talking about the car. ¿Cuántos han escuchado de Nissan? Y no estoy hablando del carro. Right? Probably a good car. Some of you maybe own it. I'm not, I'm not putting it down. But this is Nisan from the Hebrew calendar. Estoy hablando del calendario hebreo. How many of you knew that this was the first month? Nisan is the first month of the calendar, of the Jewish calendar. ¿Cuántos sabían que era el primer mes del calendario judío? So let's look at it. The Hebrew month of Nisan, also known as the month of spring and life. Amen? No coincidences in God's plan. Chodesh Havaviv, it's okay if you don't pronounce it well, I probably don't either, is the first month of the Jewish ecclesiastical year, right? Their spiritual calendar for the year, let's put it that way, and marks the beginning of spring. El mes hebreo de Nisan, también conocido como el mes de primavera o vida, Chodesh Havaviv, es el primer mes del año eclesiástico espiritual judío y marca el comienzo de la primavera. Nada sucede por accidente en las cosas del Señor. Todo tiene su tiempo. Amén? Everything has a time. And so look at the next thing. It's a time of what? New beginnings. How many of us like new beginnings?
Okay, so I know, most of us, right? And it could be a little scary. And liberation. How many of us like freedom? All right, I know. It's a little bit popular in this country, a little bit. Sometimes misunderstood, but popular. Particularly remembered for the exodus from Egypt, right? Where did God free the people of Israel from? He freed his people from Egypt because they were in slavery. And when we don't have Jesus, we're in spiritual slavery. We're a slave to sin, which is commemorated during Passover, Pesach, on the 15th of Nisan. How many of you have ever heard of Passover? And when is that celebrated? Nisan. Guess where we're in right now? We're in Nisan right now. Some of you are like, what? We're in April, Pastor, because I'm an American. You're right, but there's other calendars in the world. Welcome to the world, by the way. Where there's more than one calendar. Whoa. Nisan. And let me tell you, this is important. I'll tell you why, okay? Lo vamos a leer. En un momento, es un momento de nuevos comienzos. ¿Cuántos les gustan los nuevos comienzos? Y liberación. ¿Cuántos les gusta la libertad? Pero es un problema, ¿no? Porque ¿a dónde liberó el Señor? Mire, particularmente recordando por el éxodo de Egipto, que se conmemora durante la Pascua, Pesach, el 15 de Nisan, que fue que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, amén. Pero ¿saben qué vino Jesús a hacer por nosotros? Liberarnos de la esclavitud espiritual, la esclavitud al pecado, la esclavitud a la oscuridad. ¿Y por qué es importante? Porque hay otros calendarios, hermanos. Yo sé que muchos dirían, pues estamos en abril, pero estamos en Nisan y quiero que recuerden la Pascua. Now, what happened in the Passover? ¿Qué sucedió en la Pascua? Right? The angel of death was coming over judgment of Egypt. And Egypt represents those that are without God's covering. El ángel de la muerte pasó para traer juicio a Egipto. Y Egipto representa los que no tienen la cobertura de Dios. And there was a lamb, right? A perfect lamb sacrifice. Había un cordero perfecto sacrificado. And that blood, every home, every Israelite home was supposed to put the blood over the door. Cada hogar israelita tenía que poner la sangre de ese cordero sobre la puerta. Amén. So that when the angel passed over of judgment, el ángel de juicio pasó, it didn't fall on them. No cayó sobre ellos. How many of you know that that's what Jesus did on the cross for us? His blood, the Lamb of God, was spilled so that when we recognize Jesus as Lord and Savior, we repent of our sin, we ask for forgiveness, the blood of Jesus covers us from the judgment of God. ¿Cuántos sabían que esa sangre representa, es la sangre de Jesús? Que todo aquel que se arrepienta y pone su fe en el Señor, esa sangre nos cubre y nos protege del juicio de Dios. Do you have the blood of the Lamb over you? ¿Tienes tú la sangre del Cordero cubriéndote? All right, let's keep going. Sigamos. Look at 1 Corinthians 15, 21 and 22. Sigan conmigo la próxima parte del pasaje. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. Porque así como la muerte vino vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren. For as in Adam all die. Wow, this is some bad news, Pastor. Well, I got to tell you the bad news before I can tell you the good news, right? Esas son malas noticias, pastor, pero le tengo que decir las malas antes de decir las buenas. Amén? So what's the situation? Well, we go back to the beginning of the world, right? And Adam and Eve, not so good, right? They had a perfect paradise. God created all things good, and they didn't obey the Lord. They chose to do their will. And the Bible says that just as through one man
sin came into the world, right? La Biblia dice que al principio Adán y Eva, todo estaba perfecto, lindo, bueno, pero no obedecieron al Señor, hicieron su propia voluntad y a través de ellos entró el pecado. And because death came, right? Because sin came into the world, death came with it. Porque vino ese pecado al mundo, vino la muerte. And we're talking about physical and spiritual death. Estoy hablando de no solo muerte física, pero espiritual. And we're contaminated with that, right? Estamos contaminados por eso. And so we've got to understand that God has a solution for this problem. Dios tiene una solución para este problema. But people have been trying to solve this on their own for years. La gente ha estado tratando de resolverlo por años, right? If you just try to be good, si tratas de ser bueno. But how well does that work? Who's good enough to be good enough for God? ¿Quién es suficientemente bueno para ser bueno para Dios? When the standard for God has to be what? Perfection. El estándar de Dios tiene que ser perfección. Oops, that's a problem. Right? And people want to keep living, right? La gente quiere, do you know that science, no matter how much we've advanced, still cannot understand why we break down and die? They said that our bodies should just continue to regenerate, but there's something wrong. Something goes wrong and we start to age. Aging is one of the worst diseases that exist, and we never talk about it. Right? But it's come because of sin. And nobody can explain that except the Word of God. El envejecer, hermanos, es la enfermedad que nadie habla de esa enfermedad. Los científicos, por más que estudian, no entienden por qué el cuerpo no sigue regenerándose las células y por qué empieza a hacer lo que está haciendo y por qué envejecemos y morimos. Pero la Biblia lo explica. The answer is not in science. La respuesta no está en la ciencia. The answer is in Jesus. La respuesta está en Jesús. So let's keep going. Let's read this really quickly. This is also in the back of your guide. Está atrás en su guía. I want to take you back to the beginning. Los quiero llevar al principio. There's a connection between the Hebrew words for first fruits and beginning. Existe una conexión entre las palabras hebreas para primicias y principio. The Hebrew word for first fruits, bikurim, is related to the word for firstborn, bekor, and both derive from the root meaning head or first. La palabra hebrea para primicias, bikurim, está relacionada con la palabra para primogénito, bekor, y ambas derivan de la raíz que significa cabeza o primero. The Hebrew word for beginning is reshit. Can you say reshit? Bereshit, you know what Bereshit is? In the beginning. What does that sound like? Genesis, right? Interesante. So let me read that also. Also uses the same root referring to the first part of the point or point of departure. Déjeme leer esto. La palabra hebrea para principio es reshit. Digan reshit. Digan bereshit. B-S-E. En el principio. Cuando dices Bereshit, estás diciendo en el principio, que es Génesis. And think about that. In the beginning, right? Was it good? ¿Era bueno? Yes, it was very good. Can you imagine being there when God created the universe? ¿Puedes imaginarte cuando Dios creó el universo? How much power was going on? ¿Cuánto poder estaba siendo manifestado? Can that come from nothing? Can you logically tell me that something can come from nothing? ¿Puedes decirme que lógicamente algo puede venir de nada? God is the agent that caused everything that we see. Dios es el agente que causa todo lo que vemos, right? An omnipotent who is not limited to the material world. Él no está limitado por lo material. And in the beginning, Bereshit, you can argue the first fruit was creation in the beginning, and Jesus was right there. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
En el principio estaba la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús allí en las primicias desde el principio estaba en la creación. Right? Let us make man in our image. Hagamos al hombre a nuestra imagen. So imagine the power of creation. Imagínense el poder de la creación. Is that powerful? ¿Es poderoso? Now come with me now. Número dos. Christ is our assurance that all believers who have died or will die will also be raised from the dead. I told you I'm going to get to some good news. Mire, número dos, Cristo es nuestra seguridad. Digan conmigo, seguridad. Seguridad que todos los creyentes que han muerto o morirán también serán resucitados de entre los muertos. Amén. Les dije que les iba a llegar a la buena noticia, pero primero hay que hablar de la mala. Because why do you need a savior if you're all good? ¿Para qué necesitas un salvador si estás bien? I really want you to think about that, friend. And I know we come from different backgrounds, venimos de diferentes lugares, but Jesus is not about a certain church or religion. Cristo no se trata de cierta iglesia, denominación. It's about a relationship. He's about a relationship with God. Él se trata de una relación con Dios. He's the doorway, the Bible says. La Biblia dice que Él es la puerta. So many people seeking God in all kinds of weird ways. Throwing themselves off of buildings. People do the weirdest things. Jesus came and He already did all the work on the cross. La gente hace cosas tan extrañas buscando a Dios, tratando de llegar a Dios, tirándose de edificios. Otros se arrodillan y van millas y millas arrodillando, haciéndose cosas. Jesús ya hizo toda la obra en la cruz. ¿Qué estamos haciendo? God has come. Dios ha venido. The question is, are you willing to consider the evidence that is there? ¿Estás dispuesto a considerar la evidencia que Dios te presenta? So, look with me again now, verse 21 and 22, looking at the other side, right? So just as sin came through one man, así como el pecado vino por un hombre, look at the good news. Look at the flip side. Look at how God turns it around. Mira como Dios lo pone al revés. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. Right? That's Jesus. For as in Adam all die, now read with me the best news. So also in Christ shall all be made alive. It comes down to faith. Will you trust Jesus? That's the only condition. Jesus has done all the work. Amen. Mire lo que dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Y mire, está claro en el 22, pues así como en Adán todos mueren, léanlo conmigo, también en Cristo todos serán vivificados. La cuestión ahora es la fe. Es la fe, es la condición. ¿Confiarás en Jesús? Él ya hizo toda la obra. But you have to surrender. Tú tienes que rendirte. And that is a step of faith. Sí, es un paso de fe. See, God is love, Dios es amor, and He doesn't force anybody to do anything. Él no hace nadie que le haga nadie algo a la fuerza. You have a choice to make, but you also have the consequences to live with it. Right? Tú tienes una decisión que hacer, pero también tienes que vivir con esas consecuencias. But God loves you. Please know that. Dios te ama. Look at 1 Corinthians 15:23. But each in his own order. Christ the first fruits, then at His coming, those who belong to Christ. Pero cada uno en su debido orden. El primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. That power from the beginning of first fruits, from the very beginning, from Bereshit to now, Jesus is that same power raised Jesus from the dead. That power that created the universe raised Jesus from the dead. You need that kind of power for that kind of resurrection where you ain't going back to the tomb. Amen?
You need that kind of power. El poder que hizo Bereshit, que hizo el universo, es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y necesitas ese tipo de poder para levantarte de la tumba y nunca regresar. Only Jesus can do that. Solo Jesús lo puede hacer. What other religious group have you ever heard of where somebody doesn't have a tomb and the tomb is empty? ¿Qué otro grupo religioso has escuchado que el líder no tiene tumba? Pero la tumba de Jesús está vacía. It's empty. Something to consider. There's a lot there. Hay mucho ahí. I want to take you to this though. Jesus is coming back, right? Jesus is the first to resurrect in this way. Jesús es el primero que va a resucitar de esa manera. But now, he's also our assurance that all of those who are in Christ, Él es nuestra seguridad que todos los que están en Cristo, if you've surrendered to Jesus, tú has sometido, tú te has rendido al Señor Jesús, guess what? He's coming back and He's going to raise you up in the same way. Él va a regresar y te va a levantar de la misma manera. Aleluya. You don't have to be afraid of death anymore. Ya no tienes que tener temor de la muerte. Right? When we think of graves, right, that's the way God flips it around. We think of going down. But man, God turns around. We come up out of graves. Hallelujah. Graves aren't going down for Christians. It's the beginning. Instead of being the ending, the grave is now the beginning. The beginning of what's coming next. Ahora la tumba, en vez de ser el final, es el comienzo de lo que viene. Amen. You're one step closer. Estás un paso más cerca. And now, wow, let's look at what it says in 1 Thessalonians 4:13 and 14. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13 y 14. To make it clearer, para hacerlo más claro. And now, dear brothers and sisters, we want you to know that what will happen to the believers who have died. And sometimes the Bible says fallen asleep. It's the same. That's what they're talking about. So every believer who's died before us, and if we die before Jesus returns, this is the promise to us. Look at what it says. What will happen to the believers who have died? So you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Amen? Y mira, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Entonces, todos los que han muerto antes de nosotros, que han muerto, han morido en Cristo, o si nosotros morimos en el Señor antes de que regrese, mire la esperanza, la promesa, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Amén. That's why Christian funerals should be different. Amen. Los funerales cristianos deben de ser diferentes. How many of you have gone to funerals where the person cannot be consoled? They cannot be consoled. They throw themselves on the casket. They cannot, because to them, there's no hope. Everything is ending there. But in Jesus, it's just the beginning. Hallelujah. We have the promise of a reunion of reunions. Por eso a veces vas a un funeral y ves que la persona no puede ser consolada, hasta se tiran encima de todo, empiezan a gritar, nadie los puede consolar porque no tienen esperanza. Ellos piensan que para ellos es el final, pero en Cristo, los que estamos en Cristo, solo es el principio. Y va a haber una reunión de reuniones un día. So yes, we're sad because of the temporary separation. Sí, estamos tristes por una separación temporal. That's normal. Eso es normal. But now we are comforted by the hope we're going to be together again one day. We won't stay in the tomb if you're in Christ. Pero somos confortados que vamos a estar juntos de nuevo. No nos quedamos en la tumba. So, what are you investing your energy in? Is it running away from something like death?
Because I want to encourage you to run to the one who is the author of life and has all power over life and death. His name is Jesus. And you don't have to be afraid. Muchos huyen y están corriendo, están jugando un juego de distracción. No quieren hablar de la muerte, no quieren pensar en él, se quieren distraer, quieren hacerse todo tipo de cosas creyendo que ya no voy a morir. Pero están huyendo de lo más importante, quien es el autor de la vida y tiene todo poder sobre la vida y la muerte. Su nombre es Jesús. Persíguelo a él. No estas tonterías que son temporales y no te van a salvar. Pursue Jesus, not things that are temporary, that are going to just distract. A lot of people are just trying to be distracted because I don't want to think about death. It's coming, but you can be ready in Jesus. La muerte viene, pero puedes estar preparado en Cristo. Amen? Where you even start looking forward. Because to be absent from the body is to be present with Christ. Y hasta empiezas a emocionarte que va a venir ese día. Porque ser ausente del cuerpo es ser presente con Cristo. Amén. What a different way to live life, right? Living life to the fullest for the Lord. Not afraid. Because that same power, that same first fruits power lives in us. We're going to get there. Qué diferente vivir de esa manera, ¿no? Que Jesús, ese poder de primicias vive en mí. Ya puedo vivir libre en otra manera. The last point, el último punto. Every believer can and should live in a way that reflects the resurrection of Christ. And this is where you'll see in the back, I left applications open because I'll suggest a couple things, but there might be something you need to write from your heart. How does this need to look more in your life? Todo creyente puede y debe vivir de una manera que refleja la resurrección de Cristo. Y atrás hay una sección que dice aplicaciones. A veces yo ahí pongo, voy a dar un par de sugerencias, pero quería dejarlo abierto porque tal vez tú necesitas escribir algo que Dios te ha puesto en tu corazón en respuesta a esto. Have you been living in a way that does not reflect the first fruits and the power of the resurrection? ¿Estás viviendo de una manera que no refleja las primicias y el poder de la resurrección? You know, we do that when we complain all the time. Lo hacemos cuando nos quejamos todo el tiempo. Or when we're always talking about what we're afraid of. O hablar, ay, temor de esto y lo otro. What about the news? ¿Qué dicen las noticias? What matters is that Jesus lives in us. Lo que importa que Jesús vive en nosotros. Amen? Look at what it says. We're going to get into it. Look at 2 Corinthians 5:17. 2 Corintios 5:17. Now that the first fruits, Jesus is the first fruits. Look at all of what comes to those who are in Christ. Mira lo que viene a los que están en Cristo cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, que es las primicias de la resurrección. Therefore, if anyone, look at that, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So stop majoring on the past. If you're in Christ, amen? You are part of that first. He is the first fruits, and you're part of the harvest to come. And God is already at work right now. Some people, I'm just waiting for heaven. I'm waiting for eternity. Why wait? You can start enjoying this new that Jesus has given you through the Holy Spirit. You can have the newness of Christ every day. Did you know that? His mercies are new every day, the Bible says. How do you think that's possible? Through Jesus. De modo que si alguno está en Cristo, léanlo conmigo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces deja de concentrarte en lo viejo. Te vas a hacer viejo y vieja concentrándote en lo viejo.
Concéntrate en lo nuevo, porque si Cristo está en ti, cada día es nuevo. Y la bendición de Dios es nuevo, porque dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día. Jesus has set us free as the first fruits. Él nos ha liberado como primicias. He is the assurance that we will truly be the reflection of who He is if we trust Him. Él es la seguridad que vamos a ser el reflejo de Él si confiamos en Él. Amén. Remind the devil of this the next time he tries to bring up your past. Recuérdale al chamuco esto la próxima vez que te trata de recordar de tu pasado. I'm a new creation, amen. Soy nueva creación. When the flesh wants to get at you, cuando la carne te quiere atacar, maybe you had some past addiction, tenías una adicción, or some other issue, algo más. Remind yourself, I'm a new creation in Christ. I don't have to go back to the garbage. Soy nueva creación en Cristo. No tengo que regresar a la basura. Amen. The Lord can set you and me free. We can live in that freedom. Podemos vivir en esa libertad. But we need to surrender to Jesus. Hay que someternos al Señor. Look at Romans 8, 10, and 11 really quick. Romanos 8, 10 y 11. Look at these powerful words. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, right? We have a carnal body. Right? That's that without Jesus, we're spiritually dead, right? The Spirit is life because of righteousness. Now you got to read the next verse to fully understand. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Sí, físicamente sabemos que sin Cristo estamos espiritualmente muertos, pero mire, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora el 11, read with me 11. Very important. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. And you don't have to wait to physically die to experience this. You can have this now. Hallelujah. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y no tenemos, amén, gloria a Dios, no tenemos que esperar a morir físicamente para experimentar esto. Ya tenemos acceso a través de Jesús. That's why you can have a bad day and still walk in victory. Amen. Because you have the Spirit of the Lord. You have the Spirit of Jesus, the first fruits of resurrection living in you. You can walk in victory even in the most difficult of days. Por eso podemos caminar en victoria aún en los días más difíciles. Porque el Espíritu de Jesús, de las primicias de la resurrección, vive en nosotros. Y no nos tenemos que dejar. Don't let your feelings guide you. Let the power of Jesus, amen, that resurrection power guide you. No dejes que tus emociones te guíen, pero el poder de la resurrección, el poder de Jesús que te guíe. Where do you need to apply this? ¿Dónde lo necesitas aplicar? We're going to be wrapping up. Vamos a empezar a terminar. Matthew 9, 37 and 38. Remember we talked about the harvest? Hablamos de la cosecha. Right? People every spring, they want a good crop, right? They want good crops. They want a good harvest. La gente quiere su cosecha cada primavera. Quiere buena cosecha. Well, God also has a harvest. Dios tiene una cosecha espiritual. And those are souls. Son las almas. And God is concerned over souls. And so should we be. Nosotros debemos también preocuparnos por las almas. Amen? Look at Jesus. Jesus, if you've never read Matthew 9, it talks about the compassion of Jesus. He would go to places and see how lost people were. They were so lost. And it would touch his heart. Jesús iba a los pueblos y miraba lo perdido que estaba la gente y le quebraba su corazón.
But look what he says, y la compasión de Cristo era algo poderoso. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies o la cosecha, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies o de la cosecha que envíe segadores a cosechar la mies. If the first fruits, who's Jesus, lives in you and me, the first fruits of the resurrection, then shouldn't we care about the rest of the souls around us? Shouldn't we want a greater harvest? Jesus is the first fruits of that harvest. You and I join that harvest in Jesus. And don't we want more people to be a part of the harvest? Do you understand? How is our life being invested that way? What percentage of our life are we putting into that? That there be more a part of God's great harvest at the end. People that are going to be with Jesus. Lo voy a decir en español. ¿Cuánto estamos invirtiendo en esto, hermanos? Jesús es las primicias de la resurrección y nosotros somos parte de la cosecha. Amén. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ver más almas agregados a la gran cosecha del Señor? Amén. ¿Tenemos que cambiar algo para invertir más en eso? Porque no ha dicho el Señor que debemos de orar activamente por esto. ¿Cuánto estamos orando y dispuestos a hacer la respuesta de la oración? How much are we investing? Did Jesus say we should not be praying over this? How much are we investing in not only praying, but saying, Lord, you can use me as part of the answer to the prayer? Maybe you need to be one of the laborers. Tal vez Dios te está llamando a ser uno de los segadores. All right. Acts 13, 38 through 39. I just want to remind you what you have access through in Jesus. Quiero que sepamos lo que hay acceso en Cristo. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. You know what you didn't notice there is the condemnation. First, God is proclaiming forgiveness. Condemnation will come to only those who reject God's forgiveness. Did you know that? We are the ones that condemn ourselves if we don't receive God's forgiveness. It's freely offered to everyone. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Mire, el anuncio no es la condenación, aunque hay condenación para los que rechazan el perdón. Pero primero Dios anuncia que el perdón. Entonces no somos nosotros quienes nos condenamos. Si nos condenamos es porque hemos rechazado el perdón que el Señor ofrece a todos. Don't be that person. No seas esa persona. He freely announces, through him everyone who believes is set free. Come on now. Is set free from every sin. Look at that. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y en inglés dice que es liberado del pecado. How many of you know that you've been set free in Jesus? ¿Cuántos saben que han sido liberados en Cristo? How do I get there, Pastor? ¿Cómo llego ahí? If you've never surrendered your life to Christ y nunca te has rendido a Cristo, the Bible makes it very simple. La Biblia lo hace muy sencillo. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. That's the word of God, guys. I didn't make it up. You want to be in Christ? That's the first step. Amen. Mire lo que dice la Biblia. No es complicado, hermanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Hermanos, yo no lo invento, ahí dice la Biblia. ¿Quieres estar en Cristo? Ese es el paso número 1. Do you see why the resurrection is such a big deal? Because if you don't acknowledge the resurrection, there is no Lord and there is no salvation for anyone. And we're just playing church. But I praise the Lord because I believe there is a Savior. There is a Lord who has overcome death and sin. The first fruits of the resurrection, Jesus Christ. Hermanos, está así de sencillo. Si tú no reconoces la resurrección, no puede haber salvación para nadie. Pero si tú sí reconoces que hay resurrección y que Cristo es el que se levantó, hay un Señor, las primicias de la resurrección, que tiene salvación para cada uno. So I go back to the beginning. Regreso al principio. Look at what it says. The priest, right? Dice el sacerdote. Waved the first fruits. Él va y él, ¿qué? Me será las primicias. So Jesus before God was offered. Before the Father. Jesús, las primicias, ofrecido al Padre on our behalf. De parte de nosotros. So that we could be accepted. Para que nosotros fuéramos aceptados. Amén. We are accepted in Jesus. Somos aceptados en Cristo. And you want to know what? That this celebration of the first fruits de las primicias, it says the day after the Sabbath. And you know what day that was? Resurrection Sunday on the Hebrew calendar. Y dice que es después del día de descanso, ¿no? Que se celebra normalmente el sábado, pero no solo con el sábado, pero es el día del reposo. ¿Y qué fue el día de la resurrección ese domingo? Fue domingo de las primicias. Jesus, the first fruits of God's resurrection. Cristo Jesús, las primicias de la resurrección de Dios. Let's pray. Vamos a orar. I know this was a lot to take in a bilingual message, but man, it was precious. At least for me, it's been so precious, and I hope that for you too. Yo sé que es mucho para tomar en un mensaje bilingüe, pero sé que es una palabra que yo he atesorado y espero que ustedes también. Where are you at with Jesus, the first fruits of resurrection? ¿Dónde estás con Jesús, quien es las primicias de la resurrección? Have you trusted in Him as Lord and Savior? ¿Has confiado en Él como Señor y Salvador? Do you know that He's extending forgiveness to you? Te ha extendido el perdón. You just have to receive it. Lo tienes que recibir. And if you have, will you ask the Lord to help you to live in that power and not in your flesh? Y si conoces al Señor, pídale que te ayude a vivir en ese poder de la resurrección y no en tu carne. That whatever obstacle you're facing, you will face it in the power of the resurrection. Que cualquier obstáculo que estás enfrentando, lo enfrentes en el poder de la resurrección. Because Jesus can do it, I in Christ can have the victory because I trust Him no matter what. Porque Cristo pudo vencer la muerte y el pecado, no importa lo que enfrente yo sé que la victoria está en Cristo y Él está conmigo. Where do you need prayer today? ¿Dónde necesitas oración? I'm not going to ask details, but would you just raise your hand if you need prayer today and I want to pray for you? No voy a preguntar, God bless you, detalles, pero si necesitas oración, levanta la mano. Quiero orar por ti. God bless you. Levanta la mano. Anybody else need prayer today? God knows your heart. God bless you. Dios sabe tu corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Anybody else? God bless you. God bless you. Dios te bendiga. Father, thank you for everyone that was here today. Gracias por cada uno que estuvieron aquí hoy. Or online, or en línea, or might listen later, or tal vez escuchen después. But Lord, we rejoice in Jesus, who is the first fruits of the resurrection. Nos regocijamos en Cristo, quien es las primicias de la resurrección. And Lord, we thank you that in Christ we have assurance
that we also will be raised one day, that you're coming back for your people. Y gracias por la seguridad que tenemos en Cristo, que tú vas a regresar por nosotros y nos levantarás de entre los muertos un día si no regresas antes. And Lord, thank you for that assurance in Christ. Gracias por esa aseguranza en Cristo. Help us to live in the power. Help us to live in a way that reflects the power of the resurrection. Ayúdanos a vivir de una manera que refleja el poder de esa resurrección. And Lord, I pray for those hands that went up. Pido por esas manos que se levantaron, that you would help each and every one where they're at, Lord. Ayúdalos ahí donde están, en su situación. In your power, en tu poder. In your wisdom, en tu sabiduría. In your healing touch, en tu mano que sana. And Lord, I pray if there's anyone here who has never surrendered their lives to Jesus, that today could be that day where they know, they finally come to know and surrender their lives to the Lord of the harvest, Jesus, the first fruits of the resurrection. Y si hay alguien aquí que nunca se ha rendido a Cristo, no lo conoce como Señor y Salvador, que hoy sea ese día que ellos se rindan al Señor de la cosecha, al que es las primicias de la resurrección, that they also will be a part of the harvest, que sean parte de la cosecha. And Lord, help us to have a heart for the lost souls out there. Ayúdanos a tener un corazón de compasión para las personas que no te conocen. And help us to share your gospel, your love, with your wisdom. Ayúdanos a compartir tu amor, tu evangelio con sabiduría. And Lord, help us to invest more of our lives in your kingdom. Ayúdanos a invertir más de nuestras vidas en tu reino. Our time, our treasure, our talents, nuestro tiempo, tesoros y talentos. Bless each one, bendice a cada uno. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. And God's people say, el pueblo de Dios dice, amén. Can we give the Lord the praise? Le podamos darle al Señor la alabanza. Hermano Orlando, can you close us with a word of blessing? Hermano Orlando, ciérranos con una palabra de bendición, por favor.